except that he had preceded me by several years. And so I started to read all of Ellis's theories and therapy quite avidly. با همین کلیپ ها رو ببینیم لطفاً. So who are some of the people who influenced you in the development of CBT? Well, as you know, I got my training in psychiatry and psychoanalysis, and so the influence that they had was in a negative direction because I rebelled against what they were saying. And then I was looking for other people in the field who were thinking the same way as I was. And after I published my first paper called Cognitive Distortions in Depression, I received a letter from Albert Ellis. And it turned out that Ellis, who was practicing in New York, had found essentially the same kind of material in his patients that I had, except that he had preceded me by several years. And so I started to read all of Ellis's theories and therapy quite avidly, and that provided a little bit of a structure for the development of my own theory later on. The other person who influenced me, although I had never met him, was a psychologist at Ohio State University by the name of George Kelly, and he wrote a 2-volume book called The Constructs of Psychopathology. And I learned a lot about his personal constructs, and then that gave me a further scaffolding for my theory. وقتی ویدیوی آرون تمکین رو می‌بینید متوجه میشید که موضوع تقدم و تأخر و تاریخ و نوشتن تاریخ و اینکه کدوم یکی از این رویکردها کاملتر و جامعتر و مانعترن و دقیقتر هستن رو برای شما مشخص میکنه و دلم میخواد که شما لزوما هر رویکردی که بعد آمده بدتر نیست یا ضعیفتر نیست و لزوما هر رویکردی هم که بعد آمده دقیقتر و بهتر و کامل کننده رویکرد قبلی نیست. چرا؟ برای اینکه ما توی روانشناسی پارادایم نداریم. مشکل ما اینه. شاید در فیزیک داشتید، یعنی ما فیزیک داریم که پارادایم داریم، پارادایم در پارادایم داریم، اینا کاملا مشخصه که چطوره. یعنی ما هیچ وقت دیگه فیزیک نیوتنی تأثیر نمی‌کنیم، حتما فیزیک جدیدتر رو مطالعه می‌کنیم. ولی در روانشناسی همه دانش روانشناسی هنوز زنده است. باید ببینید کدوم دقیق‌تر، سریع الاثرتر و جامع و مانع‌تر و طولانی اثرتر هست، چه در درمان، چه در تفکر برای زیستمون و چه در بهبود زندگیمون. اینه که رویکرد روانشناختی رو یا یک رویکرد روانشناختی رو قدرتمند میکنه و برای تمام قرون و اعصار او رو یک پدیده برزمانی میکنه.